டிகிரி படிக்க வெயிட் பண்ண வேண்டாம். UG and PG courses 100% online at Dr.MGR online program. Admission to degree, everything online. UGC and the government of India, they wanted to spread education across the country and even across the borders. The rural areas, the semi-urban areas, pockets of towns and cities where they were not able to go to an institution and have that physical learning which happens in a classroom environment. They wanted to take care of that section of people. So number one, as I told you, the biggest accreditation that we have is NAC A+, because that is what entitles us to offer online degree programs. So எங்களுடைய admission processல first step என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா eligibility check. So if you wanted to join UG அப்படின்னும்போது கண்டிப்பா நீங்க 10th and 12th முடிச்சிருக்கணும். PG join பண்ணனும்னா கண்டிப்பா நீங்க UG degree முடிச்சிருக்கணும். So உங்களுடைய certain documents நாங்க verify பண்ணுவோம் and நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு எலிஜிபிளா அப்படின்றது செக் பண்றது தான் எங்களுடைய first step. What kind of scholarships do you have for students enrolling particularly in online? We generally give them 25% of the fee concession in their actual fee for our alumni students. Also for the faculties, we are providing 50% concession. Apart from any special criteria, also we consider. Why do you think a student should enroll in M.G.R? We have not diluted the quality of the curriculum or syllabus just because the students are studying in online mode. We are in regular dialogue with industry practitioners to design a curriculum that is industry ready. We want to create graduates who are ready for the job. It's been a beautiful journey with 8 batches. Now the 8th batch is running. 3,000 plus students have graduated from Dr.MGR Education and Research Institute. So I think we are doing a pretty good job, but it's a long way to go. Today we're in conversation with the amazing Dr. Malini Pandey from Dr. M.G.R Educational and Research Center. Doctor, thank you so much for joining me whilst your extremely hectic schedule. Thanks a lot for inviting me. Thank you very much. Happy to have you. But yes, today we're here. I am very curious to know a lot about what the online department at Dr. M.G.R Educational and Research Institute does. So tell me, when was it that you had thoughts of starting UG and PG courses online? Let me go back a little and think about the time when we all were grappling with the COVID, infection. And we started online program in July 2021. And this is our 8th batch. February 2025 is our 8th batch. The time when we were in COVID, I think there was a sort of a paradigm shift in the way education was perceived. So while earlier education was something that was to be done only in a face-to-face mode, a physical mode, and there was some level of digital teaching and learning happening, but there was a different model of education that came forward during the COVID times. So I think the idea that seed of an idea germinated at that time, not just with us, but with so many other institutions, and it was realized that learning should never stop. And while COVID constrained us within our homes, we found a way to continue with teaching and learning. And at that time, UGC came out with a very novel idea. So UGC and the government of India, they wanted to spread education across the country and even across the borders. Right. The rural areas, the semi-urban areas, pockets of towns and cities where they were not able to go to an institution and have that physical learning which happens in a classroom environment. They wanted to take care of that section of people. There was also an aim to expand the literacy rate, the gross enrollment ratio, and make more people literate. Keeping that in mind, UGC came out with this idea of
online degree programs. And it was not something that was offered to all institutions. Only the very premium institutions, premium in terms of quality, institutions that had a NAC A and above rating, and which means that institutions that are high in terms of teaching and learning and academic excellence. We were fortunate, we are among them, we are an A+ institution. So we were offered that privilege of offering UGC entitled online degree programs. And at that time, when that offer was being discussed, we were very much in the loop that UGC is thinking about this, and we were given the privilege to be among those institutions. Our management is also very proactive and strategic in terms of thinking. And with their encouragement, we all decided to start our online degree programs with the approval of UGC. And the first batch came in July 2021. Wow. So that is how it started. And it's been a beautiful journey with 8 batches. Now the 8th batch is running. 3,000 plus students have graduated from Dr.MGR Education and Research Institute. So I think we are doing a pretty good job, 100%. but it's a long way to go. I'm also told that this particular way of learning does not have any age limit. No age. It's free for yes, everyone. yes. It's open for everyone, which is amazing. Yes, definitely. Also tell me, when a student wants to enroll in an institution, considering there is an overflow of universities, institutions, courses all over the country, all over the state, why do you think a student should enroll in M.G.R? That's a good question. As far as the eligibility to offer UGC entitled online degree programs, there is not an overflow, because as I told you, it is only the quality institutions that are allowed to offer these programs. Lovely. Number one. Having said that, still I would say there are a lot of good institutions offering these programs. Why do they choose M.G.R University? So I would say that there are certain unique aspects in our teaching and learning process, in our teaching pedagogy. I would say number one, our curriculum is very industry focused. We have not diluted the quality of the curriculum or syllabus just because the students are studying in online mode. We are in regular dialogue with industry practitioners to design a curriculum that is industry ready. So with unemployability being a cliched term nowadays, we want to create graduates who are ready for the job. So number one, our curriculum and syllabus. Number two, again, to build that industry connect, we have a lot of value add programs, skill programs. So while they are studying their degree with us, we offer them online value add programs that will help them in upskilling themselves while they are engaged in their degree education. Number three, we provide them a lot of internship opportunities and placement connect. We do help them in connecting with the companies for placement. We provide them a lot of other activities, like we have foreign language classes, online classes for students who are interested in foreign languages. We give them an opportunity to come here and interact with their peers. So there is, in online education, the students don't see each other. They are meeting each other only through the virtual mode. So we have a program once in a year, which is called Meet Your Batchmates. And they come here, they interact with their peers, and they network with each other, because most of them are working executives. Correct. They network with each other and they build a connection which probably will last a lifetime. So yeah, I think these are some of the things that come to my mind in terms of the uniqueness of our program. One more thing which I would like to add, which is very, very important. The technology part in online education. Right. So there is a learning management system which is updated, which is in sync with the current technological tools, and which is mobile friendly. So our learning management system is very updated, and technologically, I think I would say superior than other institutes and universities. That is very, very important for online education. So yeah, those are some of the things I would say. Brilliant. Yeah. I asked you for one and you I almost gave gave me so many. like so many, 5-6 pointers. I have so many things to tell. Beautiful, beautiful. Yeah. We love that about the Yeah. institution. Also tell me, before a student wants to enroll in a university, their parents especially, they look for accreditations. What kind of accreditations does M.G.R
Educational and Research Institute hold with regards to online education? So, number one, as I told you, the biggest accreditation that we have is NAC A+, because that is what entitles us to offer online degree programs. Besides that, each of our, I'll tell you one thing about online, whatever is being offered in the conventional mode. So, suppose there is a BBA, MBA program that is offered in the conventional mode that has been accredited by any accreditation body. The same program with the same curriculum, the same syllabus is offered to the online students also. So, so many of our programs have got accreditation from National Board of Accreditation, NBA, AICT certified programs like MBA, BBA, BCA, MCA, they are all certified by All India Council of Technical Education. So, when we offer an MCA or a BCA program in the online mode, which we are offering these programs, Correct. or MBA and BBA program, they are all accredited by AICT. Some of our programs are accredited by UGC. Our online program is accredited, or I should say entitled by UGC. NAC has accredited our university with a rating of A+. So these are the major accreditations that we have, and which applies to our online programs also. So students can be very, very confident with the fact that they're definitely going to be getting the best from M.G.R. University. Definitely. Correct? No doubt about that. Brilliant. Thank you so much, Malini. Thanks Now a lot. I leave you to your, appointments and meetings. Thanks and a lot. everything. It's been wonderful talking to you. Thank you very much. Dr. Kasturi நம்ம கூட இருக்காங்க. டாக்டர் ரொம்ப thank you for joining me. இப்போ online education அப்படின்னு சொல்லும்போது it has just become very, very common all over the country post the COVID era, Ilya. Tell me, what kind of courses do you offer specifically here in M.G.R? So as you rightly pointed out, after the COVID, there is a awareness among the people regarding the upskilling their profession. So இங்கே நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 9 courses இருக்கு. 3 வந்து UG and 6 வந்து PG programs. நம்ம PG program வந்து we do have MBA, M.Sc, M.Com, M.Ca and data science. And our UG program is our BCom, BBA and BCA. So these are the courses which rightly has more demand in the market. Based on the demand and the needs of the students, we scattered this particular program, and we do have a very good intake for all these programs too. Do you have only these set of courses moving forward as well, or with regards to be it technology, be it the market changing, the demands increasing, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க courses add பண்ண போறீங்களாங்கறத? Yes. Actually, when we started, we had hardly 3 courses. Okay, 3 to 4 courses we had. Based on the demand, now it has become 9. And இதை தவிர்த்து we do have an industrial people which connects what is the reality with the align with the courses. When you talk about an MBA, we always have a connect with an industry. Industry person who is going to explain us what is need of the what is the skilling needing by the people, and we match both the academics as well as the industry. So this always has a connect. It is not only we take only a theory classes. எங்களுக்கு வந்து ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்து செமினார்ஸ் இருக்கு, கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் இருக்கு. So that we update all these requirements, what is needed, and we are giving upskilling the students need. இப்போ ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது of course it has just become very common everywhere. It has become very popular everywhere. But அதை தாண்டி சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாண்டி அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ என்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைன் எஜுகேஷனா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் அவங்க வந்து என்ரோல் பண்ணாமல் விடுறதுக்கான சான்சஸும் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கிறவங்க, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புவீங்க? இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் தி யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ், யூஜிசி என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம். இட் இஸ் அ வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஆர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். அண்ட் as already it's our 9th batch. See, day by day it has been growing. Okay, people are not started thinking of their profession. For example, when I say a doctor, is basically a surgeon. Okay, so he started his career at the age of 30 and he is a surgeon. Now he wanted to convert himself to an admin line, so for which he needs to have an MBA.
Okay, so and it is duly recognized by the UGC, and the certificates what we issue is also recognized, and it is not only in India. We do have an foreign students. We do have scatter the needs of throughout the world. We scatter, and people are not scared about that. Before COVID, we were scared about what is online, how it is going. Nowadays, people are very much, and it is comfortable for them to take classes on the weekends. So we do have both recorded and the live sessions. Thank you, Dr. Kasturi, and Thank you. all the very best for the next academic year. Thank you. Dr. Bhuvneshwari, I wanted to ask you that every university has a different way of teaching, a different system of them, the students learning. Dr.MGR Educational and Research Institute-ல learning management system அப்படின்னு நீங்க ஏதோ ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஒன்று வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அது என்னது? So actually, we have created our own customized innovative web development application. It's mainly for the fostering the actually it's been a gap between the technology and the the development between the students. To simple understanding, it is actually a tool between a student and educations. How we connect the students with education platforms. So as per the UGC norms, whatever the rules and regulations, that everything we have incorporated in our LMS. So it is not exclusive by our own idea, we have not developed it. As per UGC recognized, what are the rules and regulations, they have been incorporated point by point with our official team discussions order. In the LMS, we have developed it. So the main highlight of the LMS, what are the actually it has been into 3 different parts and so now. So what purpose it is used, in how it is used, and how we can enhance it. Ibdingra mari 3 modules solla. So mainly the main key features of the LMS paddingla, it is a 24/7 access platform. So it is a second point pathina, it is actually a centric point between the students and the instructor in sollala. Anytime they can access the materials, they can view the recorded classes, they can go and watch their materials, and they can have the discussion forum at any point. Okay. And the main second point, we follow the 4 quadrant approaches. This is the main key important point of our LMS. There are 4 quadrants. First quadrant we say it as an e-tutorial. So what do we mean by e-tutorial? We will schedule the live classes as per the timetable is given to us by the official team. We used to schedule the live classes. As per the schedule, everything will be going on it. And once the live classes, if some of the students, they cannot complete and may not watch their live classes, they can have the version of the recorded video. This is the main highlight of it. Coming to the second quadrant, we say it as e-content, where the materials will be posted. Any type of materials. It may be a PPT or it's maybe in the different formats. Even if there is any videos related or URL link also, they can go for it. So depending upon the materials, whatever the subject, everything will be shared in the e-content. Okay. Third point is the discussion forum. Out of all this quadrant, third is the very important thing. Discussion forum is a centric between a mentor, a subject handler, and a student, where they can communicate between 3 of us. If there is any queries related with the subject, they can go with the subject handlers. If they have any administrative related queries, they can go with the mentors. Any administration related, directly there is another portal we set as an admission portal is also. So very important point, where the communication channels is very specifically we have designed it. So out of all this, you see, when we are coming to quadrant 1, we used to see only the live classes or recorded classes. While coming to the second quadrant, we used to see the materials and we learned that something. Whereas the third is a communication part, which is a main part where the communication between all the 3, that is the student, the mentor, and the subject handler. So that is actually the toppest of all these things. Okay. And finally is the what we said as a quadrant 4 is we see it as an assessment, internal assessment. That is, it carries a 75% of their internal marks. So as ma'am said, 75% is not depend only upon the attendance. It is all the activities what they have learned, how many times, how many videos they have watched, how we have a special activities of quiz also we have been posted over there. So on the how they have attended the quiz, how they have accessed the materials, and how they have been discussed in the discussion forum. All these activities are incorporated to make it as a 75%, and this makes the eligible to write for their semester marks. These are the things. And addedly, we have also have a mobile app. Exclusively we have done for the students. What are the features, what we have seen in the LMS, everything will be in the mobile app itself. So it's be a handy thing that they can move on and they can watch their video classes even through their traveling also.
These are the basic things, and we have what do you say, we have been enhancing more features depending upon the tip, and in future we have been planning for the AI proctored exams, and examinations will be scheduled in our LMS itself. Dr. Bhuvaneshwari, romba romba nandri. Thank you so much. Dr. Keertna, thanks so much for joining me. I know you all are very, very busy with the admission process going on for 2025-26. Exactly. Tell me, what is the process looking like? ஸோ எங்களுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் யூ வாண்டட் டு என்ரோல் இன் ஆர் ஆன்லைன் அட்மிஷன், யூ ஹாவ் அ பேசிக் ஃபார்ம் டு பி ஃபில்டு. தெர் ஆர் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் அட்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு. த்ரூ வெப்சைட் கூட நிறைய பேர் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. த்ரூ வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மூலியமாகவும் வி கெட் டு நோ அபவுட் பீப்புள். அண்ட் த்ரூ ஃபோன் கால்ஸ், சம்டைம்ஸ் நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் கூட எங்களுக்கு வரும். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இங்கே ஆட் பார்த்தோம், அங்கே ஆட் பார்த்தோம், வி வாண்டட் டு நோ. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆர் பிராண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி அ வெரி எஸ்டாப்ளிஷ்டு பிராண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால எங்களோட alumni also they wanted to join online. So there are multiple forums where we get the admission. So எங்களுடைய admission process ல first step என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா eligibility check. So if you wanted to join UG அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா நீங்க 10th and 12th முடிச்சிருக்கணும். PG join பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க UG டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். ஸோ உங்களுடைய certain documents நாங்க வெரிஃபை பண்ணுவோம், அண்ட் நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு எலிஜிபிளா அப்படின்ட்டு செக் பண்றது தான் எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஃபாலோட் பை தட் இஸ் த ஃபீஸ் பேமெண்ட். ஃபீஸ் பேமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா யூ வில் பி given an unique user ID, that is a registration number, ஒரு 2-3 daysல உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். Followed by that another 1 week of time குள்ள உங்களுடைய LMS access பண்றதுக்கு உங்களுடைய user ID and password கிடைச்சிரும். ஸோ நீங்க அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுனாவே எனி டைம் யூ கேன் லாகின் டு த LMS. நீங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எப்போ கண்டக்ட் பண்ண போறோம், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், எப்பெல்லாம் லைவ் கிளாஸ் ஸ்கெடியூல் ஆயிருக்கு, எப்பெல்லாம் ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அது உள்ள இருக்கு, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு LMSல வந்துடும். அண்ட் இதுதான் அட்மிஷன் ப்ராசஸ். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அஃபீஷியலா நாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி we will also do the virtual verification. ஆன்லைன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைன் அப்படின்றதுனால உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே நாங்க கலெக்ட் பண்றது இல்ல. இப்போ ரெகுலர்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பா இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மேண்டேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ நிஜமாவே வந்து நீங்க 10th and 12th மார்க் ஷீட் வச்சிருக்கீங்களா, அந்த சீரியல் நம்பர் வந்து மேட்ச் ஆகுதா, இது வந்து ஜென்யூனா அப்படின்னு நாங்க செக் பண்றதுக்காக our team, we have a set of team to do the virtual verification. Through the video conference, through the video call மூலமா, Gmeet மூலமா, you will be asked to show all your profiles, that is your degree certificates, your 10th and 12th mark sheet, இது எல்லாமே நீங்க எங்களுக்கு வீடியோ கால் மூலமா காட்டிடுவீங்க. Once we do the virtual verification, then that's it. It's very simple. You can get into the online process. உங்களுடைய classes நீங்க start பண்ணலாம். But also tell me, what kind of scholarships do you have for students enrolling particularly in online in your university? So like when I talk about scholarship, it is for our alumni. Like we generally give them 25% of the fee concession in their actual fee for our alumni students. Also for the faculties, we are providing 50% concession, and for our alumni and our faculties. Apart from any special criteria also we consider. But also tell me, இப்போ students வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து மட்டும் இல்ல, all over the country ல இருந்து இங்க வந்து படிக்கிறாங்க. அதை தாண்டி foreign students இருக்காங்களா? Like international students, do you admit them also in your institution? Of course, yes. Yeah. International students அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன பெரிய ப்ளஸ், எதுக்காக அவங்க இதை சூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட டைமிங்ஸ் வந்து இந்தியா டைமிங்கோட டிஃபர் ஆகும். ஸோ இப்போ துபாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1.5 hours they are just ahead. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது it is like we are ahead. Sorry, துபாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1.5 hours we are ahead. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸாமினேஷன் டைமிங்கும் அங்கேயும் அதுக்கு வந்து there may be a little clash. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we are offering them the practical examination மட்டும் அவங்களுடைய எந்த ஊர்ல இருக்காங்களோ அந்த டைமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி we are scheduling. No, I just wanted to ask you about the feedback thing. But before that, I also wanted to tell you, people wanting and coming to see you only shows how good of a job each of you in the online team is doing. Yeah. So congratulations on that. Thank you so much. And you are on your 8th batch, which is a milestone. Yeah, I forgot to tell you, I need to add on a cap to our Yes, it's please. like a feather to our hat. Like we are also being awarded as the best educational institute for imparting online education, which is a pride, which is a add-on to our success rate. Because students love us, we also love students. கான்வொகேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லைஃப்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டே, இந்த கிராஜுவேஷன் டே. எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. பட் டெல் மீ, வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ கிராஜுவேஷன் டே
what is the experience like here at M.G.R? Okay, so ma'am would have told you like July 2021 is our first batch. என்னன்னா நாங்க எல்லாமே right from admission to degree everything online சொல்லிட்டோம். அப்போ எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் பண்ணணும். பட் கான்வகேஷன் மட்டும் we made sure that student has to feel their degree in person, in live அப்படின்றதுனால our management also permitted and they also would wish to see the students and they also wanted to give the degree directly to the students அப்படின்றதுனால இந்த கான்வகேஷனை மட்டும் நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸாவாக பண்ணி ஆன்லைன்லையும் நாங்கள் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்போ கான்வகேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறோமோ ஒன் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஆன்லைன்லையும் அதை நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். அண்ட் எப்படி ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக ஒரு ஜாயாக வந்து அந்த கான்வகேஷனில் கலந்துக்கினாங்களோ எங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தே வேர் ஆல் வெரி ஹாப்பி. எதுக்காக இந்த ஹாப்பினஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 70% ஆர் ஒர்க்கிங் பீப்புள். தேர் ஆல் இன் அ வெரி குட் ப்ரொஃபைல், தேர் ஹை ப்ரொஃபைல் பீப்புள். சில பேர் கம்பெனிஸோட எம்டிஆர் இருக்காங்க, சில பேர் கம்பெனிஸோட சிஇஓவா இருக்காங்க, சில பேர் வந்து ஹெச்ஆர்ஸா இருக்காங்க. பட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தட் when it comes to online degree they are just students. So அது மட்டும் தான் அவங்களோட மைண்ட்ல இருக்கும். அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து it is very pure. We saw that in a very live manner. அந்த ஹேட் போட்டுட்டு அந்த கோட் போட்டுட்டு ரொம்ப வருஷம் டிகிரி முடிச்சு ஒரு பிஜி டிகிரியை வாங்கும்போது அவங்களுக்கு இருக்க சந்தோஷமே அது தனி. அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நீங்க இதை ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Thank you. Dr. Sindhu, ரொம்ப thank you for joining me. Thank you so much for having me. வணக்கம். நீங்க வந்து you're also a mentor. You serve as a mentor here with the online team. Tell me, what is the mentor-mentee relationship like? இப்போ இந்த ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராம் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 50-60 பசங்களை வச்சு ஒரு கிளாஸ் டீச்சர்னு ஒரு ரோல் ஒன்று இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் டீச்சரோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஓவரால் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த 3 வருஷத்துக்கும் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணுறது தான். அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த சேம் வே ஆன்லைன்லேயும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச்க்கு வந்து ஒரு 1000 பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்கள மொத்தமாக நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஜிசி வந்து எங்களுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மென்டார் இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் ஆஃப் 1. நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா எங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக நாங்கள் 60 பசங்களுக்கு ஒரு மென்டார் வச்சுருக்கோம். ஸோ 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் மென்டீஸ் அண்ட் மென்டார் இஸ் 1. இவங்க எப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்துட்டு ஆட் ஆகிருப்பாங்க. ஒரு மென்டாருக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். ஈச் வாட்ஸ்அப் குரூப் வில் ஹாவ் ஒரு அந்த எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் டீன் இருப்பாங்க, அந்த பேட்ச் கோஆர்டினேட்டர் இருப்பாங்க, அண்ட் அந்த மென்டாரும் இருப்பாங்க. இது எதுக்காக இத்தனை பேர் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தவங்க மூலியமா போகல அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க மூலியமா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும். இப்போ எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயம். எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஐயோ வரவே வேணாம் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இங்க எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸை வந்து கொஞ்சம் இன்னும் சில்லா இன்னும் ஹாப்பனிங்காக ஆக்கிறதுக்கு நீங்க ஈஸியரா ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்றீங்க? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க சொன்ன மாதிரி அட்மிஷன் டு டிகிரி வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் தான். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஆன்லைன். இப்போ மேம் சொன்ன மாதிரி சாட்டர்டே சண்டே எப்படி கிளாஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே தான் எங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனும் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். மேம் ஆல்ரெடி வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தியரி எக்ஸாம் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இது ஏஐ ப்ராக்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன். அப்படின்னா என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, வெப்சைட் லிங்க். அது உள்ள நீங்கள் போகணும். உங்களோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண உடனே உங்களோட கேமராவில் வந்து வீடியோ வந்து பாப் அவுட் ஆகும். யூ ஹாவ் டு கேப்சர் அஸ் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அண்ட் டெஸ்ட் பின் ஒன்று வந்து மெயிலுக்கு அனுப்புவோம். ஸோ அந்த டெஸ்ட் பின்னை போட்டு உள்ளே போயிடணும், கொஷின் பேப்பர் பார்க்கணும், ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். 5 minutes ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட இமேஜ் வந்து கேப்சர் ஆகிட்டே இருக்கும். இமேஜ் ப்ராக்டர்ட் இது ஆக்சுவலி. அப்போது அப்படின்னா எதுக்காக இந்த இமேஜ் கேப்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெனுவினிட்டிக்காக. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இது ஆன்லைன்ட்டுன்னு. ஸோ ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனில் அவங்களோட ஜெனுவினிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்காக எவ்ரி 5 minutes ஒன்ஸ் வந்து இமேஜ் கேப்சர் ஆகும். லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஆன்சர் ஷீட்டை அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ரிசல்ட் ஆஸ் யூஷுவல் 1 month. அவங்க தான் எக்ஸாம் எழுதுறாங்களா அப்படின்னு. அதேதான். ஓகே, கெட் இட். இப்போ எழுதுறது எப்படி பண்றாங்க? நார்மல் A4 ஷீட்ல இப்போ எப்படின்னா நாங்கள் இந்த வருஷத்துலேருந்து ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். எங்களுக்குன்னு ஆன்சர் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் நாங்களே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பிடுறோம். ஸோ அவங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும்.
So they don't have to type their answers. No. Written Oh, examination. okay. In case டைப்பிங் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகும்போது மெடிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும்போது பேஸ்ட் அப்பான் தேர் ரெக்வெஸ்ட் அந்த டைப்பிங் வந்து வரும். பட் தட்ஸ் வெரி ரேர் டு ஹேப்பன், வெரி வெரி ரேர் டு ஹேப்பன். ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராமை தாண்டி ஐ சி யூஜி கோர்சஸ் ஒரு 3 பார்க்குறேன் அண்ட் பிஜி கோர்சஸ் ஒரு 6 பார்க்குறேன். மெனி மோர் டு கோ, Yes. மெனி மோர் கமிங் யோர் வே. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you so much. தேங்க்யூ. Thank you. டிகிரி படிக்க வெயிட் பண்ண வேண்டாம். யூஜி அண்ட் பிஜி கோர்சஸ் 100% ஆன்லைன் அட் Dr.MGR ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம். அட்மிஷன் டு டிகிரி எவ்ரிதிங் ஆன்லைன்.